Okay, I welcome you to this Zoom meeting and to this Vivek-Disha class on communicative English and general English as per your syllabus that you have. If you remember that we were discussing about orality, oral language. We were discussing about speeches, how to prepare a speech, how to deliver a speech, how to, what are the aspects of public speaking. We were discussing all this. তোমাদের আশা করি মনে আছে বাঁশবেড়িয়া এবং দ্বারবাসিনী তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা পাবলিক স্পিকিং নিয়ে কথা বলছিলাম এবং পাবলিক স্পিকিং কতটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা তারপরে একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের একটি স্পিচ শুনলামও এবং আমরা জানি যে এই ধরনের বক্তৃতার গুরুত্ব কতটা এবং তোমাদের ক্লাসে বিভিন্ন সময় এই ধরনের বক্তৃতার আয়োজন করা হয় স্কুলে অনেক অতিথিরা আসেন তারা বক্তৃতা দেন এবং তুমি বুঝতে পারছো যে বক্তৃতার কতটা গুরুত্ব বিশেষ করে রাজনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে বক্তৃতার গুরুত্ব কিন্তু প্রচন্ড সেটা তোমায় জানতে হবে সেটা তোমরা জানো এবং আমরা এবার দেখছি যে এই বক্তৃতার যে জগৎ সেই বক্তৃতার জগতে আমরা কিভাবে বক্তৃতা তৈরি করব এবং লিখব তোমাদের একটা এক্সারসাইজ বইয়ে দেখছিলাম প্যারাগ্রাফ রাইটিং বিভিন্ন সময় তোমরা প্যারাগ্রাফ লিখবে কিন্তু এই বক্তৃতার কথাটা মাথায় রেখে যদি তুমি প্যারাগ্রাফটা লেখো তাহলে দেখবে তোমার লেখার মধ্যে আরো প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব আগে বক্তৃতা কত রকমের হয় সেটা একটুখানি আমরা আজকে দেখব সবাই শুনতে পাচ্ছ তো হাত তুলবে দ্বারবাসিনী শুনতে পাচ্ছ তোমরা শুনতে পাচ্ছ ভেরি গুড বাস ইটস ওকে ফাইন সো নাও we will check on the different kinds of yes বলো আমি অটোবায়োগ্রাফিটা লিখেছি ঠিক আছে আজকে আমরা শুনবো একটু পরে আমরা একটু ক্লাস করে নিই তারপরে তোমার অটোবায়োগ্রাফিটা শুনবো ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ লিখে আনার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা আমরা মূলত দেখছি যে বক্তৃতা তিন রকমের হয় থ্রি টাইপস অফ পাবলিক স্পিকিং এবং এই থ্রি টাইপস অফ পাবলিক স্পিকিং কি কি আমরা সেটা দেখব প্রথমটা কি লেখা আছে নাম্বার 1 কি আছে কেউ একটু পড়ে শোনাও দ্বারবাসিনী থেকে বাঁশবেড়িয়ার আসলে মাইকটা কাজ করছে না দ্বারবাসিনী থেকে বলো কি লেখা আছে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট কাইন্ড অফ স্পিচ এক্সপ্লেন না এইটা দেখো এইখানে স্পিচেস দ্যাট ইনফর্ম ভেরি গুড তাহলে আমার প্রথম টাইপ অফ স্পিচটা কি স্পিচেস দ্যাট ইনফর্ম এই ইনফর্ম শব্দটার মানে কেউ বলতে পারবে ইনফর্ম মানে কি ইনফর্ম মানে কি বলো 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 তোমার মতন করে বলো তোমার ইনফর্ম মানে কি বুঝছো জানানো রাইট কোনো তথ্য দেওয়া কোনো তথ্য কাউকে দিচ্ছ জানাচ্ছ সেটাকে বলা হয় ইনফর্ম করা যার থেকে এসছে ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য তাই না ইনফরমেশন মানে তথ্য তাহলে এই যে তথ্য দিচ্ছ এই প্রসেসটাকে বলে ইনফর্ম তাহলে কি ধরনের সেটা বক্তৃতা যে বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো তথ্য পাচ্ছি আমরা কোনো ইনফরমেশন পাচ্ছি তাহলে সেই তথ্যগুলোর বৈশিষ্ট্য কি সেগুলো লেখা আছে এখানে কি কি বৈশিষ্ট্য হবে এবং এই ধরনের তথ্য ভিত্তিক বক্তৃতা আমরা কোথায় কোথায় শুনতে পাই বা কারা কারা দেন বলতে পারবে বলো দেখি তথ্য ভিত্তিক বক্তৃতা কারা কারা দেন বলো টিচার্সরা ভেরি গুড টিচার্সরা দেয় আর বিভিন্ন মাননীয় ব্যক্তিরা যারা মানে স্কুলে আসেন অতিথি হয়ে যারা অতিথি হয়ে আসে এবং অনেক যাদের কাছে এই ধরনের তথ্য আছে তারা বৈজ্ঞানিক হয় তারা ডাক্তার হয়
তারা বড় বড় সব মাননীয় ব্যক্তিত্ব, যারা বিভিন্ন স্থানে তারা প্রতিষ্ঠিত, তারা কর্মস্থানে তারা প্রতিষ্ঠিত। খুব ভালো বলেছো, বসে পড়ো। থ্যাংক ইউ। তাহলে এই ধরনের মানুষেরা আমাদের যে বক্তৃতাটা দেয় তাকে আমরা বলি স্পিচেস দ্যাট ইনফর্ম। এটা এক ধরনের পাবলিক স্পিকিং। এবং এই ধরনের পাবলিক স্পিকিং এর বৈশিষ্ট্য কি, ফিচার্স কি, এখানে লেখা আছে কয়েকটা পয়েন্ট। পয়েন্টগুলো কে বলবে? অন্য কেউ বলো। ক্লাসে দুজন বলেছে, আরেকজন বলো। ইয়েস ইয়েস, যে হাত তুলেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো কি? এক্সপ্লেন, রিপোর্ট, ডেসক্রাইব, ক্ল্যারিফাই, ডিফাইন। ভেরি গুড। বৈশিষ্ট্য কি? এক্সপ্লেন, রিপোর্ট, ডিসক্রাইব, ক্ল্যারিফাই অ্যান্ড ডিফাইন। অর্থাৎ তুমি যখন এই ধরনের বক্তৃতা লিখবে, তোমাকে যদি ধরো নাও এই ধরনের বক্তৃতা লিখতে বলা হয়, তাহলে তুমি কি কি মাথায় রাখবে? তোমায় মাথায় রাখতে হবে যে এইটার মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে, আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এক্সপ্লেন করতে হবে। যাই বলি না কেন এক্সপ্লেন করতে হবে। আরেকটা কি? তথ্য আছে, তথ্যগুলোকে রিপোর্ট করতে হবে। তথ্যগুলো শুধু বললে হবে না, সেটাকে ডিসক্রাইব করতে হবে, তার বিবরণ দিতে হবে। আবার শুধু বিবরণ দিলে হবে না, সেগুলো পরিষ্কার করে দিতে হবে। মানুষ তো সবসময় সবকিছু বুঝতে পারবে না, ক্ল্যারিফাই করতে হবে। ক্লারিফিকেশন অর্থাৎ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা। এই যে শিক্ষকরা, তোমাকে ধরে নাও কোনো বিজ্ঞানের ক্লাস, এই যে আমাদের বিবেক-দিশাতে বিজ্ঞানের ক্লাস হচ্ছে, তোমরা সেখানে চার্লস ল, বয়েলস ল পড়ছিলে দেখলাম গতদিন। তো এই চার্লস ল, বয়েলস ল কি করছে? ক্লারিফাই করছে। টিচার ইজ ক্লারিফাইং ইট। তো এই ক্লারিফাই করা মানে হচ্ছে একেবারে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া। এবং তার মধ্যে ডিফাইন করছে, আচ্ছা ভলিউম কি, প্রেসার কি, টেম্পারেচার কি, এগুলোকে ডিফাইন করে দিচ্ছে। গ্রাফে তুমি যখন দেখছো সেই লাইনটা, তখন সেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছে। এইগুলো ক্লারিফিকেশন, ডিসক্রিপশন, রিপোর্ট, এক্সপ্লেন, এই সবকিছুর সমন্বয়ে আমার যে বক্তৃতা তৈরি হয়, সেই বক্তৃতাকে আমরা বলছি স্পিচেস দ্যাট ইনফর্ম। And you have also said that these kind of speeches, যেমন দারবাসিনী স্কুলের একটি বালিকা আমাকে বলল যে টিচাররা এই ধরনের বক্তৃতা দেন। এই ধরনের পাবলিক স্পিকিং কোনো মাননীয় অতিথি যখন স্কুলে আসেন, যাদের অগাধ পাণ্ডিত্য, যারা অনেক কিছু জানেন, they come and deliver this kind of a speech. তো তোমরা আগামী দিনে একটা স্পিচেস দ্যাট ইনফর্ম লিখবে। কিভাবে লিখবে সেগুলো আমি পরে আলোচনা করে দিচ্ছি, তোমাকে করে দেব, ডোন্ট ওয়ারি। তার আগে আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ দেখব। একজন বিখ্যাত মানুষ, তার একটি বক্তৃতা, যদিও তিনি তার মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন না বলে একটু থেমে থেমে কথা বলছেন, কিন্তু তিনি একজন ভীষণ পণ্ডিত মানুষ, কিংবদন্তি মানুষ। তার বক্তৃতার ভিডিওটা আমরা দেখব, তারপর তোমাদের কাছ থেকে শুনবো, ভিডিওটা সম্পর্কে তোমাদের মন্তব্য নেব। তাহলে আমরা এখন ভিডিওটা দেখি, ঠিক আছে? এক সেকেন্ড, আমায় একটু সময় দাও, আমি এটা শেয়ার করি। ইয়েস, তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখো। আশা করি দেখেছো হয়তো আগেও, কিন্তু যদি না দেখে থাকো, এইবার প্রথম তোমরা এটা দেখবে এবং আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে উনি কি বলছেন, তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা। We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave
these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. স্যার মিউট হয়ে গেছে। স্যার শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা, মিউট হয়ে গেছে। সরি এখন শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ ওকে, স্যার। thank you, please sit down. Okay, I wanted to know who is this world famous person? Who is this? আইনস্টাইন। Yes, he is Albert Einstein. Okay, please sit down. Shipur bolo, why is he famous? Why is Albert Einstein famous? Shipur boys. Yes, your microphone is not switched on. The computer mic. Please switch on the computer mic. Computer mic take switch on korte hobe. Yes. Computer mic ekta mic icon ache. Yes, now I can hear you. Please sit down. Others sit down. Onnora kotha bolbe na, pichone takabe na, please. Look straight. Tumi tomar ebar mic ta on koro. Shipur SSPS, please switch on your mic. Albert Einstein is famous for his the theory of relativity. Theory of relativity. Do you have any idea of what this theory of relativity is? I don't know much about it, but I know one thing, that from this theory, atom bombs are made. Oh, no, not from this theory. There is some definitely his theory of relativity is with concern with space, time, and mass. The relationship, time and space and mass of an object. But E is equal to mc square is his famous formula, which gave rise to the discovery of or invention of atom bomb. That was E is equal to mc square. But his theory of relativity is another philosophical as well as a scientific discovery by Einstein, which you will definitely come to know from your science teachers, which I am also not very aware of. But thank you for participating. Theory of letting me know that theory of relativity is one of the reasons why Einstein is very famous. He was also a, please sit down, Shipur. Please Thank sit you, down. sir. Very good. Thank you for bravely answering this question. And the other thing is he was a great musician. He used to play the violin. But what is he talking about? Can anyone tell me what is he talking about in this speech? Ei boktritay tini ki bishoye kotha bolchilen? What was he talking about? Onnora kotha bolbe na classe. শিবপুরের অন্য ছেলেরা প্লিজ কথা বলবে না। শিবপুর SSPS বিদ্যালয় অন্যরা প্লিজ কথা বলবে না। I can see each and every one. The boy with the blue bag, the boy with the blue bag পেছনের দিকে বসে আছে, don't talk. Yes, I'm talking to you. তোমায় বলছি, তোমার light blue bag আছে ডেস্কের উপর। নিজের ডেস্কের উপর তাকাও, সবাই নিজের ডেস্কের উপর তাকাও, দেখতে পাবে লাইট ব্লু ব্যাগ। Anyway, so please don't talk. Tell me what was he talking about in this speech? এই বক্তৃতায় কি বলছিলেন, কি বিষয় বলছিলেন, কি বিষয় বলছিলেন? বিজ্ঞান নিয়ে তো বলছিলেন না, কি নিয়ে বলছিলেন? কেউ বুঝতে পেরেছো? একটু সামান্য যদি বুঝে থাকো, কি মনে হলো, কি বিষয়ে কথা বলছেন আইনস্টাইন? বলো, কে বলতে পারবে? দারবাসিনী, চেষ্টা করো। What was the speech about? Okay, শিবপুর থেকে বলবে। Very good. Please.
No, your mic again is, yeah, perfect. Your mic is on. Sir Albert Einstein was talking about humanity. He was explaining about the fate of the normal people who were not aware about the social Very good, very good. Come on, come on. social Very good. conditions back then in the time of when he was living. Yes, he was talking about people in Germany who were suffering. During the time of Einstein, there were people who were suffering in Germany. Can you tell me why they were suffering? Any idea in Germany? Because of somebody in the history, there is someone who has a very bad name for making people suffer. Rudolf Hitler. Yes, tell I me. think about Rudolf Hitler in Adolf Hitler. Adolf. in Very good. Yes, it was because of Hitler. Thank you so much, SSPS. Very good. Thank you so much. Thank you, sir. So it was, and he was talking about humanity, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, এর কি হলো? এই মানুষরা অত্যাচারিত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে, তারা মৃত্যুবরণ করছে। সাধারণ মানুষের যে অবস্থা, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আইনস্টাইন এখানে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে চাইছেন এবং বলছেন জার্মানিতে এই যে পাশবিক অত্যাচার সাধারণ মানুষের উপর, বিশেষ করে ইহুদিদের উপর, জিউসদের উপর করা হচ্ছে তার সম্পর্কে। So this was something very informative, but at the same time there was something else also in this particular speech. We will look into the second kind of speech, which we'll see now. What is the second kind of speech? The second kind of speech is, who can tell me what is this? Can anyone read it out for me? Anyone? Please, yes, Darbashini, come on, read it out. Yes, Darbashini. Bolo, Podo, what is the second kind of speech? Bolo. Speeches that persuade. Speeches that persuade. Very good. Thank you. Sit down. Can anyone tell me what is this word persuade mane ki? Persuade mane ki? Ke bolte parbe? Persuade mane ki? Who can tell me? কে বলতে পারবে? বলো, চেষ্টা করো। বলো 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 বলো, কে বলতে পারবে? পারসুয়েড মানে কি? চেষ্টা করো। শিবপুর SSPS একটা অনুমান করো, একটা ছবি, একটা কার্টুন ছবি আছে, সেটা থেকে একটু অনুমান করো কি হচ্ছে। পারসুয়েড করা, পারসু করা তোমরা জানো, পারসুয়েড করা এটা মানে কি হতে পারে? একটা অনুমান করো যে কি ধরনের বক্তৃতা এটা হতে পারে। চেষ্টা করো। Yes, someone? Yeah, very good. স্যার, রাজি করানো কাউকে। ভেরি গুড। তার মানে কাউকে কনভিন্স করানো, কাউকে প্ররোচিত করা। লিখে রাখো, পারসুয়েড শব্দটা লিখে রাখো, ভুলে যাবে। পারসুয়েড করা মানে হচ্ছে কাউকে প্ররোচিত করা, কাউকে প্রভাবিত করা, করে তাকে রাজি করানো। এবং এই ধরনের বক্তৃতা কারা বিশেষ করে দেয়? যেমন টিচার্সরা তথ্য ভিত্তিক বক্তৃতা দেয়। এই ধরনের পারসুয়েসিভ স্পিচ কারা দেয়? কারা দেয় বলো বলো বলো। ইয়েস, বলো বলো। দারবাসিনী বলো। স্যার, রাজনৈতিক নেতারা। ভেরি গুড। তারা দেয়, যা পলিটিক্যাল লিডার্স, তারা তোমাকে প্ররোচনা, হ্যাঁ, তাকে তোমার প্রভাবিত করে। তুমি, তোমার বয়স কত হলে? এখন ইউ আর ভেরি ইয়াং, এখন ভোট দেওয়ার সময় হয়নি। তাহলে ভোট দিলে তখন খুব সাবধানে, একদম সঠিক বিচার করে ভালোভাবে এই যে তোমার একটা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার ব্যবহার করবে। খুব ভালো তোমাদের এই they persuade us, তারা তাকে খুব। বসে পড়ো দারবাসিনী, প্লিজ sit down and thank you. The political speeches are very persuasive. They persuade you because they want you to vote for him, they want you to elect him or her. That is what they do.
So that is why we are we are very cautious. We know they are always trying to persuade you. Every political party, irrespective, সব রাজনৈতিক নেতা তারা সবসময় পারসুয়েট। আর কারা পারসুয়েট করে? Any one other group who persuades you? আরো কিছু এক্সাম্পল ভাবো যারা এইভাবে তোমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তোমাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করে। এই ধরনের বক্তৃতা কারা দেয়? হ্যাঁ বলো। সেলসম্যান স্যার, সেলসম্যান। সেলসম্যান যে বক্তৃতা, তো ওটা ওয়ান টু ওয়ান কনভারসেশন হয়, কিন্তু মার্কেটিং পিপল, ইয়েস, যারা মার্কেটিং কোন জিনিস যারা বিক্রি করতে যাচ্ছে এবং তার একটা প্রচার করছে, সে যখন বক্তৃতা দেবে সে খুব পারসুয়েসিভ। ভেরি গুড SSPS. A person who is in sales, a person who is in marketing, they usually persuade the customer, the consumer. They do that. Okay, very good. মোটিভেশনাল স্পিকার। Motivational speaker. Who said this? Ke bollo? Motivational speaker ke bollo? Hello. Motivational speaker ke bollo? Acha, amar mone hocche they got switched off. It was from SSPS, Shibpur SSPS. Yes, motivational speaker. They motivate you. They persuade you. They try to yes, who was the boy who said motivational speakers? Who was the boy? স্যার মোটিভেশনাল স্পিকার হবে? Yes, motivational speaker. আমি সেটাই বলছিলাম, তোমরা হঠাৎই ডিসকানেক্টেড হয়ে গেলে, maybe because of the networking. Suddenly I was not able to see motivational speakers, and there are great motivational speakers. কি বলছে এখানে, কি করতে হয়, এই ধরনের স্পিচের বৈশিষ্ট্য কি, একটু পড়ে শোনাও। অন্য কেউ একদম, ইয়েস তুমি বলো, একদম কর্নারে যে বসে আছো, দারবাসিনী। Designed to convince or influence beliefs or attitudes. Designed to convince or influence beliefs or attitudes. Very good. বসে পড়ো দারবাস। পারসুয়েসিভ স্পিচ কিরকম হবে? এমন একটা স্পিচ যেটা কনভিন্সিং হবে, অন্যকে রাজি করাতে পারবে, অন্যে সেটা মেনে নেবে, স্বীকার করে নেবে, এই রকম একটা স্পিচ হবে। সেটা কি? এবং ইনফ্লুয়েন্স করবে, প্রভাবিত করবে, তার বিশ্বাস, তার অ্যাপ্রোচ, তার অ্যাটিটিউড, এগুলোকে প্রচুর ভাবে প্রভাবিত করবে। সেই ধরনের বক্তৃতাকে বলা হয় পারসুয়েসিভ স্পিচ। আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখবো পারসুয়েসিভ স্পিচের, অল্প একটু অংশ দেখবো, পুরোটা দেখবো না। তোমাদের আশা করি ভালো লাগবে। একটা ভিডিও দেখাবো, তারপর তার বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবো, ভালো করে দেখবে। Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests, I'm honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen, one of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections.
Okay. Who can tell me who is the speaker? Who is the speaker? Leonardo DiCaprio. ঠিক করে বলো। Leonardo DiCaprio. না, ডিক্যাপ্রিও, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। ওকে, ঠিক আছে, অসুবিধে নেই। এমনি অনেক সময় উচ্চারণে ভুল হতে পারে। উচ্চারণ হচ্ছে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও। উনি কে? লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, বলো উনি কে? Yes, who is he? Actor. Yes, he is an actor. Can you name any of his famous movie? One famous movie. One famous movie. Titanic. He was in Titanic. He was in Titanic. Okay, okay. Very good. Very good. Please sit down. Okay, boys, please don't shout. Other boys don't get restless. Every time you hear an answer, boys, you are getting too restless. The girls are more disciplined, but the boys are getting restless. Don't. Shipur boys, একদম উত্তর শোনার পর এত এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নেই। কথা বলো না শিবপুর বয়েজ, কথা বলো না প্লিজ। ওকে, so Leonardo DiCaprio is the one who is talking about something. What is he talking about? What is he? হাত তুলবে, হাত তুলবে, আমি বলবো হাত তুলবে। ওয়েট, শিবপুর থেকে আমি দুজনের কথা শুনেছি, থার্ড কেউ যদি হাত তোলো আমি তাকে বলতে বলবো, আদারওয়াইজ দারবাসিনী থেকে নতুন কোনো মেয়ে যদি বলে উত্তর দেয় তাহলে, আদারওয়াইজ উইল গো ব্যাক। কেউ একজন বলো কি বিষয়ে কথা বলছে? দারবাসিনী নতুন কেউ আছে? somebody who can answer this question? anyone? আর আমি দেখে নিয়েছি তোমরা দুজন হাত নামাও, আমি তোমাদের পরে বলতে বলবো, হাত উপরে রেখো না, তোমরা আগেই কথা। দারবাসিনী থেকে কেউ আছে পেছনে? who will answer this question? আর শিবপুরের অন্য কোনো ছেলে উত্তর দিতে পারবে না? এটা খুব ট্র্যাজেডি। আমি জানি তোমরা পারবে, কিন্তু তোমরা সাহস করতে পারছো না। দারবাসিনী থেকে কেউ একজন বলো। ওই তো পেছনে একটি ছেলে দাঁড়িয়েছে, তুমি বলবে? কাম ফরওয়ার্ড, কাম ফরওয়ার্ড। ভেরি গুড, I like it. This is a brave boy coming forward, and please answer. Yes. Thank you. Yes. Global warming. It is about global warming. Of course, it is about global warming. আরো একটু wider, একটু canvas হলে কে বলতে পারবে দেখি? দারবাসিনী তোমরা বলো, কেউ একজন উত্তর দাও। What was it he was talking about? Yes. দাও, ওকে microphone দাও। The climate change. Yes, it is about the climate crisis. The climate is changing. Do you think climate change is an important topic? Yes, sir. Why is it important? কারণ এখনকার দিনে আমরা প্রায় ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি, যার জন্য আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন রকম ক্ষতি হচ্ছে। হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে না। এসবের জন্য কৃষিকাজ, মানুষের দৈনিক জীবনযাপন সবকিছুতেই প্রভাব পড়ছে। এইটা একটু একটু ইংরেজিতে বলবে? যা বললে খুব ভালো বলেছো, একটু একটু চেষ্টা করো ইংরেজিতে বলা, একই কথা ইংরেজিতে। Why? And he was talking about climate change. সেজন্য সেখান থেকে একটু নিজের মতন করে বল, সহজ সহজ ভাষায় বল, simple lines. Nowadays climate change is increasing, and for that we are suffering so much in our agriculture and daily life. It is harming us, and for that this is an important topic. Very good. I'm so happy. Thank you so much. Beautiful. Very good. She deserves an applause. Very good. Please sit down. Thank you so much. Very good. Thank you, sir. That's great. Okay. Anybody from Shibpur who would like to talk a little bit on climate change? Then we will move into the next. I will give you the task. Anybody wants to talk about why climate change is an important topic? It's a significant topic. Why is it important to be discussed? Why this persuasive? What is the persuasion here? Can anyone talk about that? Shibpur থেকে কেউ একজন বলবে? পারবে, তোমরাও পারবে. You are so good. Yes. Yes, yes, please go ahead. In this video, Leonardo DiCaprio was talking about climate change. I think climate change is a
important topic, because on the upcoming years, our human civilization is going to suffer more than we are suffering now, because for global warming, the ozone layer in the Arctic Ocean is depleting more and more, and because of that, the ice and glaciers were melting so much that the water levels of the ocean were increasing, and many countries uh, can suffer from that because of tsunamis and the temperature changes and much more. Very good, wonderful. He has brought in something very, very interesting, like the ozone layer depleting. Ozone layer depleting মানে ozone layer পাতলা হয়ে আসছে এবং তার জন্য there is a rise in temperature, and because of that Arctic এবং Antarctic এই দুটো poles এ the ice is melting and there is a temperature change all over. There is a change in season যেটা দারবাসিনীও বললো, and all this is going to make the next generation suffer. মানে তোমরাই suffer করবে আগামী দিনে. Very good, well said. Thank you, sir. Please sit down, please sit down, please sit down. Okay, so we've got an idea, everyone. So everyone take out your exercise book and write a question. You are going to write a speech. So সবাই খাতা বের করো, খাতা বের করো. This is a task which you will have to write, and in the next class I'm going to, you write a speech on protecting trees in your locality. How to protect trees, why are trees important? On all these issues, you are going to write a speech on protecting trees in your locality. Please write a speech on protecting trees in your locality. In your locality, you have trees. How would you protect it? Why is it important? Are trees important or not? All these questions you are going to address. That is the task for next class. I hope you would be able to do that. I will listen to your speeches in the next class. Thank you so much for attending my classes and participating in it. I'm so happy. Bashberia, they had some problems, but this girl who wrote the autobiography, I'll listen to you in the next class. যে অটোবায়োগ্রাফি লিখে এনেছিলে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমারটা শুনবো। আজকে আমি সরি, তুমি নেক্সট ক্লাসে নিয়ে এসো, নেক্সট ক্লাসের সময় বের করে আমি শুনবো। কে লিখে এনেছিলে অটোবায়োগ্রাফি? স্যার আমি। হ্যাঁ, আমি নেক্সট ক্লাসে শুনবো। ওকে, আই এম সো সরি, আজকে সময় হয়ে গেছে। We'll do it next class. Thank you very much for writing and bringing the task to your class. Thank you. Thank you, sir. Welcome.